When I share something with you, it doesn't mean that I am boasting. It doesn't mean that I am showing you how better I am than you. But I want you to reflect my own story so that you can borrow a page from that. I came to this country in 1990. And when I came, I had nothing. Like many of your parents, we had nothing. We had no beds, no shit, no shirts, no pants. We just had what we were wearing at that time. Nothing. You might laugh at the way we were at that time, but we made you look what you are looking today. We worked so hard that many of you have beds now and have clothes on your body. So it's not something to laugh at. I expect when you hear that story that it touches your hearts, unless you don't have a human feeling. Now, coming from that background, how would you uplift yourselves? How will you raise your community from that condition? I told you I came here in 1990. I had nothing. I had a shirt and a pant on me. And the bed I slept on was provided to me by the Ministry of Social Welfare. We used to call it Welcome to Canada at that time. My education level at that time was high school. But I sit down and I went around looking for a job. And the highest job I could get was $7.50 an hour. And when I worked for 40 hours, I was making something that literally paid my bills. And I say to myself, is this the way I want to do for the rest of my life? Struggling to pay my own bills. And a lot of time unable to pay. And I said no. And I looked around. And I said, what is the best way out of this financial mess I am in? And I thought of going into drugs. And I didn't want to mess up with my life. I said, if you go into drugs, you may have a temporary relief, but which can as well send you to the grave before you see your 30th birthday. I thought of doing business, but I did not have any capital to start with any business. So I asked myself, what is the way out? And I said, education. I went to college immediately, 4 months after I stayed in Canada. Completed it, went to university, went to law school. In the last 10 years, I was practicing law. Today, I have 7 people working for me. And the lowest paid employee I have is paid $13.50 an hour. So you can imagine where education has taken me today. So those of you who will take the excitement of today as a bailout for the future, you are at loss. Am I making any sense to you? You can make us very proud.
you can save our community. You can continue our history. Now, the reality of our community today is many of you, or many of us, for this matter, at your age, are either in prison or going to prison or about to go to prison. I have practiced the criminal law for 7 years, dealing with the people like you, and I stopped going to criminal law because I saw many Somali youth there. I did not stop because I was fearing to go there. What turned me off was the hard-headedness of our kids. People make mistakes, people fall, but people learn from that. People fall, you wake up, you walk, you make a mistake, you look back and say, yes, I have done, I'm out of it. Now, please, each of you is so important and so significant to us. And we want to take pride in each of you. waxaan u mahadnaqayaa maxamed daahir oo nagala soo qayb galay xafladan maanta munaasabada gaarka ah waxaan mahad gaar ah u celinayaa TV-ga muuqaalka Soomaalida iyo magaalada Toronto iyo TV-ga kale caalamiga ah Universal iyo maxamed daahir oo noo suurtageliyay fursadan maanta inaan ka soo baxno dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta oo ay ku nool yihiin halkan waxaan maartay idinka salaamayaa dugsi sare ee la yiraahdo dugsiga sare Eastern Canada High School oo ku yaala magaalada Toronto haddii aan idinkaga warramo dugsigan magaalada Toronto aniga oo ah maamulaha dugsiga sare Eastern Canada magacayga waxa la yiraahdaa Cabdinuur Cali Faarax sida la socotaan waxbarashada dhalinyarada Soomaalida ee ku nool ama ku dhalatay dalkan Canada ee ku nool khaas ahaan magaalada Toronto wax badan baan kala socdaa sababtoo ah waxaan deganaa 10 sano u dambeysay waxaan deganaa meel xaafadda Soomaalida ay degan yihiin ee la yiraahdo Dixon 10 sanadood waxaan ka shaqeynayay dhinaca waxbarashada gaar ahaan aniga oo tutor gareynayay ardayda kuwa dugsiga hoose kuwa dugsiga dhexe iyo kuwa high school ka dhigtay intaba muddadaas waxaan goobjoog u ahaa oo aan maartay indhahayga ku arkay dhalinyaro Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal isugu jira oo dugsiga sare si sharaf leh ku dhameystay oo markaa jaamacada intay galeen durbadiiba maartay muxuu ahaa shaqo fiican maartay wixii ay soo barteen ku helay oo maartay mushaar fiican qaato oo maartay reerkoodii iyo ayagaba isku filnaaday xaasa yeeshee waxa kale oo jiro maartay kuwa kale oo aad u tiro badan oo maartay waxbarashadii maartay ay dhibaato ku noqotay oo dib la kulmay qaar iskuulkii drop out ka noqday kuwa kale oo maartay muxuu ahaa marka horeba maartay waxbarashada ku soo baxay buundooyin yar dugsiga sare kaga soo baxay oo markaa ama jaamacadihii ay diideen ama ay u suurtoobi weeday maartay inay jaamacadii barnaamijkii ay rabeen ay gali waayeen oo ilaa iyo hadda maartay muxuu ahaa dugsiyadii sare ee wali dhex jooga baahidaas daraadeed oo ummadda Soomaalida ee ku nool qurbaha siiba wadankan Canada magaalada Toronto markaan aragnay yaan waxaan furnay dugsigan oo ah dugsi sare oo maartay isugu jira dugsi hoose dhexe iyo elementary iyo high school oo ah mid accredited ah oo wasaaradda waxbarashada ay sharciyeysay so far ilaa iyo hadda dugsigan waxaa ka qalin jabisay oo jaamacado ka gashay ilaa 100 arday oo Soomaali ah yaa sanadkii hore iyo sanadkan maartay January yaa maartay jaamacadaha u suurta gashay inay galaan kuwa kale oo badanna waxay ku soo jiraan safkay ku soo jiraan munaasabadan maanta maxamed daahir iyo TV-ga muuqaalka Soomaalida ay nagala soo qayb galeen ee aad naga daawanaysaan waxay ku saabsan tahay munaasabad muxuu ahaa si joogto ah aan u qabanno bishiiba mar ama mararka qaar labadii biloodba mar aan qabanno oo ah
anagoo casuuna maaragtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo Canada ku dhashay oo maaragtay dalkan wax ku bartay oo shaqo fiican hela si ay tusaale fiican ugu noqdaan kuwa kale isla markaasna ay u guubaabiyaan kuwa waxbarashada ku jira si ay maaragtay waxbarashadooda ugu dhiiradaan oo dugsiyadooda iyo waxbarashadooda uga soo dhalaan maantana sida aragtaan waxaa nagala soo qayb galay lawyer Soomaaliyeed oo wadankan magaalada Toronto muxuu ahaa shaqada lawga lawyernimo maaragtay ku practice gareeya oo Soomaalida badankeeda maaragtay lawyer oo la yiraahdo Maxamed Dooli oo aad muuqaalkiisa arki doontaan waxa kale oo nagala soo qayb galay muxuu ahaa dhakhtar oo muxuu ahaa Soomaalida inta badan la shaqeeyo nin dhalinyaro ah oo la yiraahdo Dr. Abdullahi Beeri oo aad isagana arki doontaan tusaalaha iyo waanada iyo warcelinta uu u soo jeediyay maaragtay dhalinyarada maaragtay dugsigan sare ee high school dugsigan waxyaabaha uu qabto waxa kamid ah wuxuu sameeyaa ardayda xataa maaragtay aan dugsigan dhigan dhugta maaragtay dugsiyada kale ee muxuu ahaa Canada ee magaalada Toronto iyo wuxuu sameeyaa tutoring barnaamij wuxuu qabaa maaragtay tutoring oo maaragtay waalidiinta muxuu ahaa caruurtooda ay kaysan karaan oo lagu kaabayo kuwa dugsiyada kale dhigta si ay maaragtay ugu guuleystaan waxbarashadooda arrimahaas iyo maaragtay waxyaabo kale oo fara badan iyo dugsigan maaragtay community-ga Soomaalida u qabta waxaan ognahay waxbarashada inay tahay muhiim sababtoo ah qofka muxuu ahaa waxbarta jaamacad shahaado jaamacadeed soo qaato waxay u suurtagelinaysaa in uu maaragtay muxuu ahaa mustaqbalka uu noqdo nin qof maaragtay shaqo fiican maaragtay hela hadii uu noqon lahaa mid iskiis u shaqaysto ama haduu noqon lahaa maaragtay mid mataqaana shaqo kale company iyo u shaqeeyo oo mataqaana isku filan oo dhaqaale fiican suubiyo hadii waxbarashadii la waayo marka waxaad garan kartaa qofka inuu ku dambeyn karo xamaali iyo siiba maaragtay shaqooyinka dalkan xamaaliga ee laga qabto ardayda Soomaalida ee wadanka ku dhalatay hortay aysan diyaar u ahayn inay maaragtay ka shaqeeyaan ama ay qabtaan marka qofka uu ku dambeyn karo seegseeg iyo maala yacni inuu ku dambeyn karo marka sidaa daraadeed waan ogahay dhammaantiin waalidiinta Soomaaliyeed inay muhiim idin tahay waxbarashada caruurtiina inay muhiim idin tahay waan la soconaa marka anaga muxuu ahaa intii karaankeena waxaan ku dadaalaynaa caruurta noo timaado inaan ka dhaadhicino muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo inay muhiim tahay inuu waxbarashadiisu ku dadaalo si uu maaragtay mustaqbal fiican maaragtay u samaysto waa mahadsantihiin Thank you.